Hello students, today we are going to do some additional problems on plotting and finding focus, vertex, directrix, axis, etc. of the parabola. This question, match the parabolas x square equal to 2y, x square equal to minus 6y, y square equal to 8x, y square equal to minus 4x with the graphs below, and then find focus and directrix. Here we are given 4 equations: x square equal to 2y, x square equal to minus 6y, x square equal to y square equal to 8x, y square equal to minus 4x, and 4 graphs. We have to identify which graph represents each of the equations. One equation matches with the one graph. We have to find the matching, and after that we have to find the focus and the directrix of that particular parabola. So we have to classify the parabola using its representation. We have a table earlier which gives the details of a parabola with the vertex 0, 0 and positive p value. You have to remember these classifications. For easy understanding, we can use the tables also. Standard equations with vertex origin and p greater than 0. X square equal to are of the form x square equal to 4py, x square equal to minus 4py, y square equal to 4px and y square equal to minus 4px. For both x square equal to 4py and x square equal to minus 4py, the axis of symmetry is the y-axis. And if x square equal to 4py, or if the coefficient of y is positive, focus is 0p, directrix is y equal to minus p, and it is open upwards. If the coefficient of y is negative, focus is 0 minus p, directrix y equal to p, and it is open downwards. And for the parabolas y square equal to 4px and y square equal to minus 4px, the axis of symmetry is the x-axis. If coefficient of x is positive, then focus p0, directrix x equal to minus p, and it is open towards the right. The coefficient of x is negative, then focus is minus p0, directrix is x equal to p, and it is open towards the left. These are the classifications with respect to the standard forms. Now, consider the first question. In the first question, we have a graph which is open towards the right. Then a vertex origin, axis of symmetry is the x-axis. Open towards right means we can identify the equation as y square equal to 4px. Equation ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. And out of the given equations, y square equal to 4px with the p positive since it is open towards the right. Only one equation having that form, it is y square equal to 8x. Hence we identify, hence we match the graph 1 with the equation y square equal to 8x. അപ്പോൾ 1ന് പറ്റിയ മാച്ചിങ് y square equal to 8x ആണ്. Then we have to find the focus and directrix. For that we have to identify the value of p. This is of the form comparing with the y square equal to 4px. This is of the form y square equal to 4px. ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. Coefficient of x in y square equal to 8x is 8. In y square equal to 4px, coefficient of x is 4p. That means 8 equal to 4p, or p equal to 8 by 4 equal to 2. P equal to 2. Then y square equal to 4px means the focus is p0. Therefore here the focus is focus will be focus of y square equal to 8x. Focus will be p0
എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. ഹിയർ p equal to 2 equal to 2 0. And we have to identify the directrix. In that case, directrix, അവിടെ സൈൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Directrix from the tables, directrix is focus P0, directrix x equal to minus p, x equal to minus p, and here it is x equal to p equal to 2, x equal to minus 2. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Then we can redraw the graph. This is the graph. Focus ഇതിനകത്ത് വരും. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം p equal to 2 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം സംശയം തീർന്നോളും. ആക്സിസിലാണ് ഫോക്കസ് വരിക. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് പരാബോളയ്ക്കകത്താണ്. p equal to 2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും 2 0 എന്ന് ഫോക്കസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ പരാബോള. അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് p ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ വാല്യൂ -2 ആയി. എക്സ് ഈക്വൽ ടു -2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്നും മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ടേബിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം. y² equal to 8x. Linear in x means it is symmetric about the x-axis. Coefficient of x is positive means it is open towards the right. y² x അവിടെ yയിലോ xലോ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. Then therefore the vertex is 0 0. വെർട്ടെക്സ് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരാബോളസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ടേബിൾസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസ്. അത് താഴത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടുവേഴ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഇക്വേഷൻ y² equal to -4px. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് y² equal to 4px, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് y² equal to -4px ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. y² equal to -4pxന് ചേർന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഏതാ ഉള്ളത്? y² equal to രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ y² equal to 8x ഒന്നാമത്തതിന് എടുത്തു. അപ്പോൾ y² equal to ഇനി എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിന് ചേർത്തുള്ളൂ. y² equal to -4x ആണ് അതിൻ്റെ y² equal to -4x ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ദെൻ we have to compare with the y² equal to -4px and identify the value of p. Then we can write focus and directrix. കമ്പയറിങ് വിത്ത് ഇനി എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഫോക്കസും ഡയറക്ട്രിക്സും എഴുതിയാലും മതിയാവും. കമ്പയറിങ് വിത്ത് y² equal to -4px, -4p equal to -4p equal to 1. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് അതാണ് p equal to 1, p equal to 1. ആൻഡ് ടേബിൾസ് നോക്കാം. -p0 ഫോക്കസും x equal to p ഡയറക്ട്രിക്സും. അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് വരേണ്ടത് എവിടെയാണ്? പരാബോളയ്ക്കകത്ത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. p1 ആണെങ്കിൽ -1 0 എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഫോക്കസ് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഫോക്കസ് -1 0. ആൻഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈസ് ദ ലൈൻ വിച്ച് ലൈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ പരാബോള. p1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടെയാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് പോവുക. ദിസ് വിൽ ബി ദ directrix. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ x equal to 1, x equal to p ആണ്. x equal to 1 is a directrix. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. Then third equation, it is symmetric about the y-axis. Axis of symmetry or axis is the y-axis and open downwards. Y-axis open downwards. Then it is equation 3 is of the form x² equal to -4py. That is x² equal to -6y is its equation. x² equal to -6y equation. Then -6y, -6 equal to -4p. Then we get
P equal to minus 6 divided by minus 4. P equal to 3 by 2 എന്ന് എഴുതാം. P equal to 3 by 2. Then focus. ടേബിൾ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ടേബിൾ നോക്കിയാൽ 0 മൈനസ് പി ഫോക്കസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ഐ പരാബോള താഴേക്കായിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഐ ആക്സിസിലാണ് പി ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഐ ആക്സിസിലാകുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0, വൈ കോർഡിനേറ്റ് minus 3 by 2. 0 minus 3 by 2 is the focus. And directrix outside the parabola, then that goes to the positive part. And it will be parallel to the x-axis. Hence its equation is y equal to p, y equal to 3 by 2. Directrix y equal to 3 by 2. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പരാബോളയ്ക്ക് അകത്ത് കിടക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഫോക്കസിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പരാബോളയ്ക്ക് പുറത്ത് കിടക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡയറക്ട്രിക്സിനെ പുറത്തുള്ള ലൈൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഡയറക്ട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ടേബിൾസ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ടേബിൾ ഒന്നും ഓർക്കണ്ട, ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് ഇസ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദ വൈ ആക്സിസ്. സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദ വൈ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോമോ സെക്കൻഡ് ഫോമോ ആയിരിക്കും. ഓപ്പൺ അപ്വേർഡ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4py. അതിന് മറ്റേ ഒരെണ്ണമുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2y ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2y. അപ്പോൾ 4p ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടി. p ഈക്വൽ ടു 2/4 1/2. p ഈക്വൽ ടു 1/2. p 1/2 ആണെങ്കിൽ അതും വേണ്ട, p 1/2 ആണ്. ഫോക്കസ് പരാബോളയ്ക്കകത്താണ്, പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലാണ്. വൈ ആക്സിസിലാണ്. അപ്പോൾ 0 എക്സ് കോർഡിനേറ്റും p വൈ കോർഡിനേറ്റും പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലാണ്. ഫോക്കസ് ഈസ് 0 1/2 ആൻഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ പരാബോള. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേ വരത്തുള്ളൂ, ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട്, p1 തന്നെ ഇങ്ങോട്ട്. പക്ഷെ അത് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആക്സിസിന് മേലല്ല, അതുകൊണ്ട് y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു -1/2 എന്നായിരിക്കും. ഡയറക്ട്രിക്സ് y ഈക്വൽ ടു -1/2. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ഫോക്കസും ഡയറക്ട്രിക്സ് വൈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം. ആക്സിസോ ഓപ്പൺനെസ് നേച്ചറോ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാച്ച്ഡ് വിത്ത് y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 8x, സെക്കൻഡ് y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു -4x, തേർഡ് x സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു -6y, ഫോർത്ത് x സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2y, and we have found the focus and the directrix. We can plot the focus and directrix. ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരുന്നു, ഫോക്കസ് -1 0 ആൻഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ് x ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ അവിടെ +1 ആയിരിക്കും, x ഈക്വൽ ടു +1. എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കണം. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എഴുതിയ പോലെ. നോട്ട്സ് ചെയ്യാൻ വേറെ തരത്തില്ല, നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഇത് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നോട്ട്സ് ആയി. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നോട്ട്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയ പോലെ. സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ. സിമെട്രിക് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസിന് സിമെട്രിക് ആകുമ്പോൾ താഴത്തെ രണ്ടെണ്ണം. ഓപ്പൺ ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ്, ഓപ്പൺ ടു റൈറ്റ് implies equation form y square equal to 4px. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതാന്ന് കണ്ടത്. y square equal to 4px. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ, among the 4 equations y square equal to 4px ഓവറുള്ളത് y square equal to 8x. y square equal to 8x has a similar form. Comparing these two, y square equal to 4px and y square equal to 8x, we get comparing with y square equal to 4px. ആരെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ y square equal to 8x. We get p, and using p we can give the focus and directrix. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം. സിമെട്രി നോക്കി, ഓപ്പൺനെസ് എങ്ങോട്ടാന്ന് നോക്കി, പരാബോളയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമും നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോമും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് p കണ്ടുപിടിക്കണം. p കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഫോക്കസും ഡയറക്ട്രിക്സും പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഫോക്കസ്, ഡയറക്ട്രിക്സ്, ആക്സിസ്, ഓപ്പൺനെസ്, എല്ലാം വെർട്ടെക്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാം. ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇന്ന് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.